أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Do they not see the birds above them with wings outspread and sometimes folded in? None holds them aloft except the most merciful. Indeed, he is, of all things, seeing. Al-Quran, Surah Al-Mulk, Ayah 19.